na tunasema asanteni nyote kwa kukuja. Mheshimiwa Rais, mimi ni kwanza ningependa kusema pole sana kwa familia ya Mheshimiwa Henry Koskei. Kumpoteza mama sio jambo rahisi, na mimi nimeona kwa kumbukumbu na historia ya mama ya kwamba alikuwa ni mama mpenda Mungu sana. Niliona kwa habari zingine ambazo zimeandikwa alikuwa evangelist na alikuwa mwimbaji, alisunguka sehemu nyingi sana pamoja na his other pastor Pius Mwiru. Sisi ambao tulikuwa tunatamani sana kumwona ndugu Pius Mwiru akihubiri tukiwa campus. Tulikuwa tunaenda crusade kwa Uhuru Park, na usijali tulikuwa nyuma huko. Mungu ametuleta, tumekuona hapa, ni kitu ya maana sana kwetu sisi wengine. Na mama niliona story yake, alikuwa mwimbaji pale na alikuwa na mentor. Na mama ameonyesha ya kwamba kwa njia kubwa sana amekuwa yeye ni mentor ya watoto wake. Ukiona watoto wake wametokezea vile walivyo, ni kwa sababu huyu mama alikuwa na devotion, Bible study, mentorship, speaking to her children. And I think in a big way watoto wake hawangefika penye wamefika kama ingekuwa ya kwamba mama alidedicate time yake. Na mimi najua hiyo kabisa, kwa sababu sasa kama mwanasiasa tangu niingie bunge nimekuwa na changamoto sana ya kupata nafasi ya kukaa nyumbani, na sisi wote tunategemea mama. And I'm sure when Mheshimiwa Henry Koskei tulikaa chini na yeye, aliingia bunge akiwa 32 years na akakuwa waziri akiwa 32 years. So you can imagine at that very beginning of life. Na lazima ile kazi mama alifanya ni kubwa sana. And therefore we have come here to celebrate. Na kama wa Kenya tukicelebrate mama wetu hapa, Mama Zipporah, lazima tukumbuke aswa sisi wenye wako generation yangu kwenda chini, ambao tulilindwa na wazazi wetu, wakatupeleka kanisa, wakatuadibu, wakatufunza mambo ya kuishi. We must learn from our mothers and our parents, na tupeleke the same values yenye tulipewa na wazazi wetu kwa watoto wetu. The challenges our children are having today can be attributed to also the challenge us ourselves as parents. And I'm challenging parents of my generation. And when I say this is not because I'm doing well, it's because I'm also working hard like any other parent. And I get big support of also a mother like Mama Zipporah. And I think that as families, as even we divide responsibilities kama familia, we must have a plan kwamba watoto wetu watakaa namna gani. Otherwise we will have children who, like the case of Juzi, literally a child consciously anachukua moto kuchoma ndugu zake kama marafiki zake kwa shule. It goes back to how that has happened. I can imagine in our time vile tungepigwa mangumi na pifboko na nini, na unapigwa na neighbor, na unapigwa na mtu mjui, alafu ukifika nyumbani unapigwa tena. In fact, if you go home uende usiambiane nilipigwa, ndio unapigwa. Afadhali uende unyamaze useme hakuna kitu, niko sawa. So we have to find methods of today that can help us to bring our children in the right way, so that our country, the collective good of a country, is family is doing well. And how Henry Koskei has done a lot in our country. You yourself, you know better than myself. Lakini yeye mimi nilimjua at a personal level huko 2006 tukianza ODM. Wakati ODM ilianzwa na nyinyi wakubwa huko, sisi wadogo pia tulikuwa hapa chini. Sisi ni wale tulikuwa nyuma huko, tunafika filimbi na nini na makofi. Na alipokuja mara kwetu huko ndio akanijua. Na as soon as mlipata serikali ile ilibaki kidogo, mimi nilikuwa beneficiary. Yeye mwenyewe alinipatia kazi ya kwanza kwa serikali. Aliniweka kuwa director ya Anti-Counterfeit Agency. Nikakuwa founding member ya ACA ya Anti-Counterfeit Agency thanks to Mheshimiwa Henry Koskei. So nikikuja hapa, mimi ni mtu nakuja hapa na heshima sana. Yeye ndiye alinishika mkono, na kutoka hapo tumekuwa na uhusiano nzuri. Na wakati niliingia ofisi rais, na shukuru ulinipatia kazi. Ile ofisi nilikuwa kwanza
yeye pia alikuwa kwa hiyo ofisi. He made sure that within the first 2 months I became a CS Transport, he came to the office to tell me what was happening in the Ministry of Transport. And again, when I moved to sports, he also came back to come and tell me sports inakaa namna gani, because alitoka transport akaenda sports. And you know, it's very interesting, Your Excellency, since his time as a Minister of Sports, when Kasarani was built, hakuna another stadium imewahi jengo kwa Kenya mpaka wewe umekuja kujenga Talanta Stadium hapo juu. So there has been a huge gap of history, and we remember him in the government of the second president, akiwa waziri wa sports and so forth. So Henry Kosgei and many other things he has done a lot in our country. Now we honor such leaders, him and many of his generation, who have moved our nation to this level. And we honor you, Your Excellency, kwa sababu ya ile kazi unafanya. Ile nikiwa waziri wa barabara, I remember you say it specifically yourself, kwamba country must be equitable. And among the projects you put kipaumbele ni ile barabara ya kutoka Kericho inaamua ikuje Mboko Valley, ikuje hapa Lesos, iteremuke iende Biretwo mpaka Tot, mpaka Turkana, mpaka huko Nakadok, iende Juba. Ndio watu wakienda Singapore kwa sehemu nyingine, hapa hata Singapore itapita hapa, Your Excellency. And I know you have made a very great progress kwa hiyo barabara, and I am appreciative of the work that Davis and the other team that is in place continue to ensure that that road is delivered. There are many other projects. Stadiums umejenga 28. From the day President Moi alijenga Kasarani, wewe umekuja kujenga 28 stadiums in 3 years. It's unbelievable across the country, including Talanta Stadium. Na rais, kwa sababu wewe ni mtu wa Arsenal, next year wakati ulikuwa una Arsenal wakuje mwaka kesho, pia ile Manchester United ndio to settle maneno kwa hapa for once katika Talanta Stadium. And you know, people don't appreciate kienda safari kama wenye ulida, and as you continue mixing with leaders all over the world, you are attracting investment to our country. Ukiongea tu hiyo time yenye wewe uliongea kwa G7, kama tungelipa kama Magical Kenya tulipe for advertisement, ingekuwa pesa mingi. Tunapewa bure, CNN, Fox News, BBC, Sky News, all over. Wanaulizana na hii rais moja huyu mtu mwingine kidogo kati ya hii mweusi mwingine hapa ati anatoka wapi? Then people start asking, where is Kenya, where is this? And you see the president, I like, let me say this, it must be said openly. I like how you carry yourself, Your Excellency. We admire you. We dream to be like you. Yani wewe huko unajua watu wengine wakaenda kukaa nyuma huko. Tulikuona unakaa hapo unapigisha story wazungu na wote yani wanakaa hivi na inji zao wanaita first world. It was a very proud moment for us. Let me say this. It's extremely embarrassing for our newspapers, media houses, that the presence of the President of Kenya for the first time in G7 was not part of our headlines. Yani tulikuwa tu busy hapo na ile kosi tu tunafanyanga all over here. We don't understand the moment. It means there is a failure also in a recognition in our media spaces of the things that are happening in Kenya. Hao watu watawachwa nyuma huko Kenya ikiwa wamesonga mbele huko, because that was the moment that you did not need prompting. It was a moment to profile Kenya in the whole world. But unfortunately, because of Sanballat and Tobias, as Aaron has said, it is not possible for us to get the right space across the country. Ya mwisho, ningependa kusema, under your administration, security has greatly improved in Kenya. So much, Your Excellency. And I must say this, because people pick few items. When we came to office, everybody was crying all over the country in 2022. Through your plan for modernization of security equipment, you managed to improve the welfare of our security sector. You did not do that alone. Uliweka plan ya improve salary ya officers wetu from bottom up, based on your policy ya bottom up. Sasa askari mwenye alikuwa na earn juzi pesa ya 20,000 and earn 30,000, thanks to the improvement of the salary that you put in place. Your Excellency, when we came in juzi, ukaniambia nisunguke Kenya mzima kwa jukwaa la usalama kusikia what do Kenyans want. When I brought back the report to you, Your Excellency, you announced that for the first time in the history of Kenya, a subject that was being discussed day in, day out, ya kwamba tunataka recognize and support our village elders. Now, Your Excellency, you announced it that day, and you not just announced,
ukaweka kwa budget juzi 3.9 billion ambayo we are finalizing the names ya our village elders, and from July 1st village elders watakuwa na kuwa recognized kama watu wengine wapate a stipend yenye wanaweza kufanya improve security in the community. So what we are seeing as an improvement of security is deliberate. Ile Kerio Valley, Your Excellency, if you hadn't put in place those equipment and program, sasa askari wetu wamemaliza wale wakora walikuwa huko wanatusumbua. And bigger part of Kerio Valley now is safe. And I want to say, Your Excellency, there is a small corner remaining hapo Isiolo, Samburu na Meru pale corner. Through the same tactics that we used, we are going to make sure that that area is liberated so that Kenyans can feel safe. Like you said, mambo ni matatu. And I think people began to choose the number one. Na wakatoa bunduki zao ndio Kenya isonge mbele. Yenye mebaki ni kidogo sana, Your Excellency. Ni kitu inaitwa Goons. Na sio ati ilianza jana. Au Goons wamekuwa, kulikuwa na wengine watu Angola, Msumbiji, mwingine wanaitwa nini, wanaitwa all that kind of thing. The problem we have with Goons is not the people. It's not the young people. Shida ya Goons sio wat vijana wana kazi, sijui ni nini. It is errant or wayward political leaders ambao they go deliberately recruit na kuchukua Goons kutumia for, because they don't have alternative political policies, wanatumia kupiganisha na marafiki zao. And then after they have done so, our Goons sasa wakiongezeka nguvu, inawashinda hata wale wenye walianzisha. Sasa wanarudi kublame serikali. Wanaanza kusimama kusema serikali inafanya nini, serikali inafanya nini. This problem is political and is generated by politicians. As you gave us your directions, Your Excellency, we have commenced the process of a serious crackdown of all Goons across the country. Hapa Kitale hakuna mama alikuwa anatembea kwa barabara. Lakini because of the work our security sector has done, Kitale now is safe. And we are moving, Nakuru the same, we are moving to many parts of Nairobi and across the country. I want to say that hii kazi ya kupigana na Goons shall be indiscriminate. Na wakati itafanyika, we don't want people to come back and say, oh ilikuwa ni vijana wetu, oh ilikuwa ni namna gani, oh ilikuwa ni nini. Goons are Goons and we will deal with them with finality. This culture of political violence, wakati ni 1 year to elections. Nilisikia wengine hapo Nakuru, nimesikia wengine walikuwa juzi Nairobi. I want to say that leaders must lead by example. They don't cause problems and then come back and blame the executive or blame the government or blame the police. All of us collectively as leaders, we must choose peace and we must choose the right way of campaigning. And as I sit, Your Excellency, kuna watu wengine wanasema ati watakuja barabara kupiga kelele next week hata kama finance bill ni nzuri. Yani they have looked for all reasons, wakaona hakuna, wakasema tutarudi tu kupiga kelele. But because the Constitution allows freedom of expression, freedom of picketing, demonstration, and so forth, that is your right, like the President said, juzi. But I want to see those leaders themselves, their children, and their supporters wakuwe mbele. Because these leaders, what they do, wana encourage watoto wa wenyewe wakuje barabara, alafu wao wenyewe wanaenda kulipa Goons na tax, wakuje na machetes na panga na all that to attack people's children and people's businesses. Your Excellency, with due respect to the Article 37, any person on Thursday or any other day that will be in the streets with a machete, with a stone, with matchsticks to burn police station, to burn a court, with a sack and a bag to loot anyone's business, will meet the full force of the law. We are a government that is responsible, the only first government where the President has apologized to the people of Kenya and provided compensation to support those that suffered during demonstration. But in the same breath, that support does not mean encourage Goons and criminals to come and terrorize citizens of Kenya. We must make our country safe, and that is what we will do because we love this country. With those few remarks, Your Excellency, it is my now honorable duty and pleasure to invite the Prime Cabinet Secretary,